Today it's a very nice day for fishing. The sea is very calm. I don't know, maybe because of this reason, the fish is very little in the sea today. Maybe because they are seeing me. I don't know. I am sitting, I'm enjoying my day here in Pervolia city. This is the beach in Pervolia city. I live nearby here, so I don't know. I am putting I am putting some I'm throwing some bread, waiting for the fish. Maybe it will wake them up. I don't know. اليوم نهار كتير حلو للصيد. الطقس كتير صافي، المي كتير نقية. ممكن يكون السمك عم بيشوفني. ما عم بشوف كتير سمك بالبحر، كله سمك صغير. هلا بصور لكم كمان. على كل حال النهار بجنن، يعني المي كتير صافية كتير نقية. كرمال هيك يمكن ما في كتير سمك، لأنه عم بيشوفني يمكن السمك. على كل معي كل النهار. هلا بنشوف شو بصير معنا. البحر كتير حلو هون، اسمه بيرفوليا هيدا الشط. ساكن أنا هون ورا الشط دغري. فخلص من هون دغري بطلع البيت، يعني قريب. قاعد كل نهار، منقضي نهار ومنشوف إذا الله بوفقنا اليوم بشي فرخ سمك. I threw the anchor here, and here it's a rocky ground. I don't know if you see it. It's a rocky ground. So I am preparing some baits. This is shrimp. I don't know, maybe I will also put some bread. This one I will use it for bait, and this one I will use it for jigging. There is a fake fish on top of it. هلا جيت انا لهون، كبيت المرسى، الانكر كبيته هون. الارض هون مصخرة، في صخر هون وفي عشب، ما بعرف، حس منيحة وبعيدة عن الشط. هون كل الكاياكية والبوتس اللي معهم بوتس عم يتصيدوا على زيت الخط تبعي. هلا هون عم بعمل قريدس، عم بقسم قريدس. بدي احط لهيدي الصنارة، بدي احط لها قريدس، وهيدي فيها فيك فيش، يعني سمكة اصطناعية بدي اعمل جيجينج فيها. هلا بنشوف شو كيف الله بده يوفقنا هالنهار. فهيدي هلا نزلت هيدي القصبة مع طعم، حطيت لها قريدس ونزلتها وهديتها على الكاياك. هلا هيدي راح اعمل فيها شوية جيجينج هلا.
فبعتقد هلأ صار وقت القهوة. صارت الساعة 9:30. نشرب فنجان قهوة. هون في كتير صيادة. الجو كتير حلو. ان شاء الله ما تيجي موجات تقلب لنا الكاياك. اوه جاي موجي، جاي موجي. لا 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 لا. وقع 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 وقع. خففوا شوي بس وصلوا حدي رجعوا كبسوا. بعتقد قطعت على خير. في كذا كاياك قلب من ورا موجات مثل هيدي. بيمرق بوت كبير بيخلف ورا موجات عالية تقلب الكاياك. اوكي، بهيدا الوقت نحن بنشرب قهوتنا. تشيرز. البوري عم بيلعب تحت الكاياك. ما بعرف إذا الكاميرا عم تقدر تاخدها. The sea bass is playing under the kayak. I hope I can catch something. بعد السمك حايم تحت الكاياك. عم شوف تريخون، عم شوف مواسطة، عم شوف بوري. Still the fish under the kayak. I'm seeing sea bass. Still I didn't manage to catch. We catch one fish. Thanks God. لقطنا سمكة. ما بعرف شو هي هيدي. إذا حدا بيعرف يكتب لي بالكومنتس بليز. يعني ما صار لي كتير أنا بتصيد سمك. كمان سمكة تانية ما بعرف شو اسمها، يمكن مواسطة. Another fish also today. I don't know what's the name of this fish. If you know, leave me the name in the description please. Puffer fish نفايخة.
رح رجعها على المي. The sea is becoming very windy. I prefer to return to the shore. البحر عم ببلش يهوج، الهواء عم بيقوى. بفضل ارجع على الشط وما اخذ اي ريسك.